Короче, походу я опять запорол. Эти трансляции не моё. Ну тут, короче, что было? Просто обратный отчет, Nintendo Switch, Nintendo Direct, E3 2018, логотип, и все, сейчас какой-то ролик пока. Непонятно чего. Вот, я еще сказал, что опять-таки я сегодня без напарника, меня все кинули. Да. Никому не нужен, вот. Я надеюсь, что то, что я сейчас болтал примерно минуту до этого, все-таки сохранится в итоговой версии трансляции. Потому что здесь две плашки надо нажимать, понимаете, две плашки, что там написано? Diamond X какой-то там. Две плашки, то есть одна плашка вот в меню трансляции, а вторая вот на OBS. Вот такой логотип Nintendo Switch постоянно появляется. Надоело. 一夜にしてその首都ホメロパは陥落し、アルスもろとも雲海の底深くへと沈んでいった。その影にはたった一人のプレイと天の聖杯滅の存在があった。次のターゲットはイーラに決めた。なぜ世界を破壊する？気づいてるんじゃないか。破壊したがってるのは人間だと。 Какая-то жесткая ебшатина пошла. Я такой, что вот я аниме смотрю. Кимиに頼みたいことはただ一つ。 あの滅を葬り去ってもらうことなのだから。一体何の目的で？別に退屈しのぎだよ、ただの。ふざけてるの？ Если у вас возникнет чувство, что вы не понимаете, что здесь происходит, не переживайте. У меня тоже. いい目をしてるな。俺の行く道は。お前を、уйди! 交わることはない。When we launched Nintendo Switch, our vision was a home system you could play together anytime, anywhere. Two detachable Joy-Con controllers. Countless play possibilities. From day one, all of you have shown the world. Так, ребят, тут там возмущался на прошлой трансляции, что лучше было бы мне закрыть свой рот и показывать только трансляцию. Ребят, ну, во-первых, я не буду говорить о том, что, по идее, вы можете посмотреть ее в оригинале. Это первое. Во-вторых, это моя трансляция, должны комментировать, свои же мысли высказывать. В этом и фишка, в этом и интерес для меня. В этом и интерес для левого чувака, для левого зрителя. Мои комментарии. A few weeks ago, we showed you Pokemon Let's Go Pikachu and Pokemon Let's Go Eevee. A brand new Pokemon adventure. Мои комментарии решают, поднимают интерес к просмотру. Если кого-то бесит голос, ну это уже другая история. Это история моих голосовых связок, которые пляшут по-другому. Ну, некоторые люди засирают Nintendo Switch, но на самом деле это монополист. В данном случае, на данный момент это монополист. Pokeball Plus. Как контроллер. Or play the entire game with it alone. You can put a Pokemon into the Pokeball Plus, then bring it with you. Контроллер в виде покебола? Sounds like there's only one inside. It's the mythical Pokemon Mew. Mew comes exclusive with every Pokeball Plus and can join you on your journey through the game. Ну, короче, монополист в сфере портативных консолей. Потому что раньше вот были всякие
and challenges as you PSP и explore this PS Vita, но mysterious and PS Vita uncanny сейчас не world. поддерживается, насколько я знаю. Wherever you go, И Nintendo only on Nintendo Switch. заняли Let's эту check out нишу. something else we can't wait to Соответственно, show. они монополист, кто-то еще не начнет выпускать портативные консоли. Okay, you ready for this? All right. Да, это, конечно, полупортативная консоль, но тем не менее. Think about it. All or nothing. То есть, может быть, реально, как бы наше будущее это полупортативные консоли. То есть, типа, хочешь играешь, типа, с собой, хочешь играешь на телеке. Вот и все. Okay. Gotta change it up though. That's gonna go too fast. Let's do it this way. We need to have like some angles. Okay. That looks cool. Ready? Do it. Oh, game on. Okay. Oh. Really? Come on. Западись в двух приставок. Alright, let's do another one. Are you guys ready to do this? Alright, depending on this one, fasten inside. All right. Ready? Yeah. Wow. One more. One more. We should do one more. Rematch. Я буду в шоке, если меня забанит Nintendo. Под конец всего E3. Потому что кое-кто этим занимался вчера. И, вероятно, этой трансляции вы, собственно говоря, не видели у меня. Ладно, все, я молчу. Супер Марио Пати, октябрь 5-го. Long ago, the divine Seros received a revelation from the goddess, a gift to help guide the lost. Now, the goddess watches over Fodlan from her kingdom above as the mother of all life, the arbiter of every soul. Go ahead, give me orders. It's time to measure your worth as an instructor. Such a brutal, irrational world we live in. Some believe the crests, tokens of the goddess's power, are necessary to maintain order. But they're wrong, teacher. The crests are to blame. Так, я должен как-то это прокомментировать. Ну, не знаю, про что говорить. Это фишка. Ну, прикольно. Понимаешь, я не то, что фанат Nintendo или какой-то японской тематики. Но у них есть что-то прикольное, например, Зельда. Какая там последняя Зельда? Зельда World? Или что там? Не помню название. I will return here someday, my teacher. Promise me that you won't forget me. Обещай мне, что не забудешь меня. Весна 2019. PUBG Mobile. Fortnite. Фу ты, ёбаный студ. Play Anywhere. Играй везде. Выбирай свой путь. Играй бесплатно.
Уже доступно. I can't wait to drop off the battle bus and meet some of you on the battlefield in Fortnite. And on Nintendo Switch, Вам нравится you can have Battlefield the и Fortnite? complete battle royale experience. Whether playing together online Фига with себе. friends in the same Прикинь, сейчас room будет Battlefield or 1 на around the world. Nintendo Switch. Это было Available прикольно. at 10 a.m. Pacific time today. Nintendo Switch, a home console where you can access a full range of games content, including a wealth of groundbreaking games from our independent development community. Your support for indie games on Nintendo Switch has been inspiring. And to all of you, as well as all of the developers behind these rich and varied experiences, from all of us here at Nintendo, thank you. Let's pull back the curtain on a few more, Спасибо за поддержку including инди-проектов. two we're showing for the first time here today. На Aspiring Switch. chefs, ready your cleavers, pots, and cutting boards in Overcooked 2. A sequel that's brimming То есть, with короче, recipes, characters, and white knuckle making. типа компании какие-то мелкие, они после выхода Nintendo Switch стали пилить как бы свои инди-игры специально, эксклюзивно только для Nintendo Switch. Вот. И как бы этих разработчиков, то есть они там все собирали на Kickstarter, там на прочее. Вот, их поддержали фанаты Nintendo Switch. И от этого короче, компания Nintendo выражает благодарность фанатам за поддержку вот подобных проектов. Вот. И благодаря фанатам сейчас уже доступны там многие инди-проекты эксклюзивно для Nintendo Switch. То есть сейчас показывают. Вот. То есть такая плашка вылазит. Сверху это разработчик. Снизу игра. Так, вот Team Cherry сделала Hollow Knight. Hollow. Ну, прикольно, кстати. Hand-drawn characters and sublime scenery abound. Выглядит классно. Sweeping platformer that offers endless hours of intricate exploration. We revealed earlier this year that Hollow Knight was coming to Nintendo Switch, and I'm pleased to announce that the game, packed with all the previous downloadable content, is available on the Nintendo eShop starting today. These are just a few of the terrific indie games you can play in the months ahead. After this presentation, stay tuned for Nintendo Treehouse Live. Streaming right from the типа после презентации оставайтесь на трехчасовое лайв-интервью. At some of these games and more. And I personally cannot wait to watch as intrepid challengers test their mettle in our Splatoon 2 World Championship and Super Smash Bros. Invitational 2018. The action starts immediately following Nintendo Treehouse Live. Before we move on, I have an important update on a game I know fans have been looking forward to. Octopath Traveler from Square Enix. Octopath Traveler, да, его пиарили где-то. Где же, на Xbox, по-моему? Или на Ubisoft, где-то его пиарили, я уж не помню. Когда ты смотришь все трансляции, начинаешь путаться, кто что представлял. Но специально для этого у меня есть пост в ВК, где я записал все и вся, все, что релизнули. И кто. Starlink, Ubisoft, вот. Так, отлично. Arena of Valor какой-то. Pixar. По-моему, Sony показывали. Ну, я не про это, я еще пытаюсь найти этот. Овер, как его там. О, господи. Эта музыка слишком громко бьет по моим ушам. Короче, хер его знает.
Короче, не могу найти, кто это сделал. Так, центр разработки Nintendo. Hi everyone. I'm Shinya Takahashi of Nintendo. I hope you enjoyed what you've seen. Это один из главарей Nintendo. People pull their Nintendo Switch systems from their bags to play, even when they have only a little bit of free time. Every time I see that, I can't help but smile. At Nintendo, we approach development with the goal of delivering new and unique games to surprise people all over the world, and we're thankful for the many publishing partners also making games for Nintendo Switch. Today, we share just a small portion of what we're currently working on. We hope you will look forward to what's coming next on Nintendo Switch. Now, it's time to share information on a certain title. I'll turn it over to someone I think you know. Hi, I'm Masahiro Sakurai from Sora Limited. Masahiro Today, Sakurai. I'd like to introduce you to the new Super Smash Bros. Game for the Nintendo Switch. As you may know, Super Smash Bros. Is an action game about smashing beloved game characters off the screen. Many fighters have appeared in this series. I'm sure you're all Ну я, блин, я готов был очень сильно поражать с этого The End. So we made a video to showcase some fighters appearing in the game. The number next to each fighter signifies the order in which they joined the Super Smash Bros. Series. Please take a look. Марио! Марио! Саму, в смысле, а Луиджи? Где Луиджи? Где Луиджи? Хнык, 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 хнык. Линк? О, Линк. Данки Конг. Фокс. Что за Фокс? Зельда! Шейк. Вилледжер. У меня есть такой друг. Бывший. Знакомый. Шейк. Ну ладно. Ice Climbers. Все здесь. Мне столько всего представляет всяких персонажей, что даже не понял, что вообще как бы. Что это такое? То есть они вначале сказали, да я теперь запутался.
Супер Смэш Брос. Луиджи! Аллилуйя! У меня такой яркой графики аж в глазах мутит что-то. Indeed, absolutely every Super Smash Bros. Fighter ever is in this game, whether they were originally DLC or only appeared. Ну да, мне что-то стало скучно. Ладно, тащим. Тащим. Эту презентацию должен вытянуть один лишь мой энтузиазм. Simply put, this is the biggest crossover in gaming history. Once again, worlds will collide. Even so, your starting roster may be as small as the original Nintendo 64 game. We've streamlined the conditions for unlocking fighters, and we want to make the process interesting, so it feels like you're constantly recruiting popular characters to your side. 8-player battles are also making a return. See what happens when you pit many different fighters against one another. Так, ну это уже завершение E3, на самом деле. Кто не знал. Nintendo завершает E3. Кстати, на самом деле, хоть мы посмотрели все презентации, ну, почти все, на самом деле мы достаточно много пропустили, потому что в некоторых презентациях, оказывается, были пре-шоу, на которых также показывали иногда что-то интересное. Например, в Electronic Arts было пре-шоу, где представили Sims 4 Seasons, вот. И вообще, то есть, у Юбика было пришел, потом вот эти вот комментирования по сделке между трансляциями, то есть там же вообще E3 9 часов, а мы стримим только там от силы 4, ну именно если выбирать отдельный день, вот, мы стримим, ну вообще люди стримят, то есть по идее, если смотреть чуть больше, то есть добавлять больше времени, то, конечно, было намного интереснее, вот. Конечно, много интереснее будет туда поехать. Еще интереснее. Но я потом расскажу уже на видео итогах E3. Пикабу, Пикачу. Ну и после того, как я сидел вчера, блядь, практически 4 трансляции, и сегодня, блядь, Nintendo таймляет. This time, final smashes are straight to the point, so you can get right back to fighting. Falco's final smash features an unorthodox ship formation that's more unruly than Fox's. Either way, the Landmaster has been retired. In one-on-one fights, Ryu will always face his opponents, just like in his original game appearances. It's a small touch that reduces accidental command inputs. Charge moves, like Samus's charge shot, can now power up in mid-air. You can cancel with jump or dodge, but you'll be open to attack. Marth's Dancing Blade is faster, and it's easier to unleash one after another. This holds true for Roy and Lucina too. In addition, Marth is now fully voiced in English. Keep your eyes open! Backed by popular demand, veteran fighter Snake is sneaking back into the fray. It's been 10 years since his last appearance in the series, so we can finally make some new dream matches come true. Это нет смысла даже переводить, на самом деле. Ну, кстати, люди смотрят. King DDD's final smash is basically a cage fight where he unleashes missiles and a jet hammer. Шо удивительно, кстати. Моя трансляция раз, топ, раз, два, три, четыре, пять, шесть, топ 6. In The Legend of Zelda Breath of the Wild, Zelda is more into research than Legend of Zelda Breath of the Wild. The Legend of Zelda: A Link Between Worlds. Zelda is much more elegant and regal than our other fighters, but we made sure you wouldn't underestimate her energetic attacks. Her final smash is a ceiling move called Triforce of Wisdom.
Sonic's final smash, Super Sonic, is more souped up than ever. Either you're too slow, or he's lightning fast. Pac-Man also got a speed boost this time around. Looping around the stage sounds just like Pac-Man, don't you think? Pokemon Trainer is back with Squirtle, Ivysaur, and Charizard. You can change Pokemon during battle, and this time there's no penalty for sticking with one, so feel free to pick your main. Also, you can play as a female trainer for the first time. Some fighters, like Captain Falcon, trigger a dramatic slow-mo effect on strong attacks in one-on-one fights. And of course, his hazardous Big Blue stage is making a return. Just like before, you can play as Cloud in his Final Fantasy VII costume or his Final Fantasy VII Advent Children costume. Now you can see his limit gauge near his damage percentage at all times. Special displays are available for certain other fighters too. For example, you can see how much longer Robin can use Levin Sword and Tomes. For Villager, we made it easier to see what you've pocketed. Between the male and female versions, there are 8 different Villagers. Bowser's final smash, Giga Bowser, is even bigger and better. He's now as big as Bowser from the Yoshi's Island game. All of Mr. Game & Watch's moves are back, and he looks even more like he did in his original games. His transformations are more full of character than ever. Young Link from Super Smash Bros. Melee is making a comeback that makes 3 Links for the first time. Lon Lon Milk, anyone? After 10 long years, Wolf makes his return. His design is based on Star Fox Zero, and each of his moves have received a significant upgrade. Kirby is his usual puffy self, but we've added a little something to his stone ability. He has a copy ability for every fighter, so the more fighters we have, the more challenging he becomes to develop. Shope used to require repeated button presses to toggle Monado arts, but now you can choose a specific one with a button press and a quick directional tilt. Sure is handy to change arts on the fly. We also added Fiora to his final smash. Ganondorf rises again, returning to his popular design from The Legend of Zelda: Ocarina of Time. And for his final smash, he becomes Demon King Ganon. Mii Fighter's proportions have been tweaked a bit. There are 3 types: Brawler, Sword Fighter, and Gunner. The moveset for each type has also been enhanced, and you can now choose from 12 voice options. We're hoping to get this fighter ready for online play. Previously, Pit's final smash was 3 sacred treasures. This time, he'll be riding in style on the Lightning Chariot. In the last game, Zero Suit Samus's final smash called in her gunship. This time, she uses her power suit to fire a devastating laser. When Olimar gets damaged, you'll see a crack in his helmet. But don't worry, it'll get fixed up right away. Bayonetta's costumes from her first 2 games are both available. Listen closely and you'll hear differences in the sound effects. It seems we have a guest. Rodan appears as an assist trophy. Warrior's final smash, Warrior Man, has changed quite a bit. After transforming, he no longer uses individual attacks to get the job done. Donkey Kong's final smash is all rapid-fire punches like Donkey Kong Jungle Beat. You'll notice that he and other fighters have expressive new facial animations. Daisy joins the roster as Peach's Echo Fighter.
She fights in a similar manner as Peach, but they have different characteristics, which we hope you'll enjoy. Have fun playing as your favorite princesses. All in all, if you add up the changes we're making, there could be tens of thousands. I hope you're looking forward to some serious matchups. And here's a new fighter. Inkling is a completely new addition to the roster. If you ink opponents, they'll take more damage from attacks. Different weapons are available as smash attacks or special attacks. The Splatter Shot, Splat Bomb, Splat Roller, and the final smash, Killer Whale. You can actually run out of ink, so it's important to refill by pressing the B button while shielding. Inkling Boy also debuts alongside Inkling Girl. Inklings are very fashionable. All 8 have their own outfits. And each has their own ink color, so matches get really bright. By the way, we added in the Squid Sisters as an assist trophy. During their live concert, the camera zooms in for a close-up. That means it's easier to get knocked off the screen. While we're on the topic of assist trophies, let me share some additional information. As you may know, assist trophies lend helpful support in battles. You can KO assist trophies by inflicting damage, and now you get points for it too. However, some assist trophies will remain unbeatable. Maybe an unexpected guest will photobomb your battle. Yep, it's him. There's a wide variety. More than 50 of them appear in the game. Of course, we're also adding even more Pokemon and items. We can't wait to show you. There are a variety of stages available in this game as well, including a massive list of returning stages. If you get a group together to play, it'll be a challenge to hit them all. The graphics have been improved as well. Let's get a look at some stages from various games. Замок принцессы Пич. All stages now have both Battlefield and Omega forms too. These versions hover above an abyss. Their sizes and terrain are all the same, so savor the simplicity with music and backgrounds from your favorite series. Let's take a sneak peek at the new and returning techniques you can pull off during battles. The directional air dodge enhances mobility. It can come in handy when recovering from a fall.
However, if you dodge too much, even on the ground, you'll be wide open to attack and your duration of intangibility gets shorter. You can execute short hop attacks by pressing the A button and jump at any time. Also, you can smash attack by pressing the A and B buttons just like the previous game. A perfect shield occurs when you release the shield button. Until now, you were able to pull it off without any major risks, but going forward, you'll need to time it carefully. For one-on-one battles, the damage dealt will now be greater than in battles with higher numbers of players. This should help ensure that the action is well-paced. In a timed battle, the fighter in the lead will sometimes flash with light. Better do something, or no victory pose for you. We've got something special for your playing pleasure in Super Smash Bros. Ultimate. Так, новый геймпад. Вот это уже поинтереснее. Nintendo GameCube controllers can be used in Super GameCube Smash Bros. контроллер. Ultimate. Игровой куб. For many of you, it just isn't the same without them. Not to mention, all Super Smash Bros. Series amiibo figures are compatible this time as well. In fact, all fighters' current amiibo figures will be supported, even if they're from a different series. Tap a compatible amiibo figure to add in a figure player, or FP, and level up. Your FP data from previous titles can be transferred. We hope you're as excited as we are. Our staff will continue working hard Пока мы не until the game ушли. releases. We Да. really appreciate your support. Там было написано. We've made including every single fighter ever our #1 goal, so I'm kind of hoping you aren't expecting too many new challengers. However, we do have one more announcement. Please take a look. Анонс какой-то. Так, это не геймплейный футаж, это синематика. Марио убили. Нет. Тёлка какая-то. Симпатичная. Типа игра Редли убивает, уничтожает вселенную Nintendo. Опять Super Smash Bros. Ultimate. Это же показывали. Седьмого декабря. Скоро. Все? Good morning, everyone, and welcome to Nintendo Treehouse Live from the Los Angeles Convention Center and E3. 皆さんおはようございます。ロサンゼルスの E3 会場の Nintendo Treehouse Live の配信へようこそ。Все, ребят. I'd like to say thank you to everyone around the world for tuning in to our Nintendo Direct. Так, смотрим расписание. Nintendo Digital Event. Что там осталось? I am Bill Trinan. I am here with Nate
Nate Bildorf and Eric Smith from Ну, еще что-то будет, смотрите. Treehouse のビルト理念と、ネイト・ビルドフさんとエリック・スミスさんなんですけれども、we have a very special guest for you this morning. We just saw a new character announced. Nate, why don't you Intel Show открыто будет. А вот, поменяли. Nintendo. Division 2 будет. Не, ну можно, конечно, повисеть. В принципе, где-нибудь, скажем, назовем E3 on Twitch. А, нет, это потом будет. Spider-Man, Destiny 2, Sekiro, Sea of Thieves, давай читаем. МПТ. Следующее Intel Show. Intel Show. Destiny 2 будет. Sea of Thieves будет сейчас. Ну, сейчас по нашим считайте. Так. Well, I want to jump into some more specific details, but before we start, does Mr. Sakurai have anything he wants to say just in Ну, general? ребят, давайте я выскажусь немного. Кстати, Nintendo, завершающую выставку. Ну, я не могу сказать, что хорошее, но я просто не фанат, понимаете? Не фанат. So the biggest appeal of this game is really that every single fighter is back here, and may continue the Smash series. Ну, собственно, все, ребят, спасибо, что пришли. Рад был повидаться вновь. Всем удачи, всем пока. I certainly plan to. Oh, yeah. まあ僕はエンジョイするつもりです。私も楽しみです。Me too. Well, so Mr. Sakurai really delineated a lot of the specific moves for returning fighters in the video, but we only got a taste of Ridley at the very end. So what I was hoping we could do is maybe play through a little bit with Ridley live on stage here, so we can talk a little bit more about his moves and see what he looks like in action. まあ桜井さんは今までのファイターたちの技とかをいろいろ説明していただきましたけれども、リドリーはほんの少しだけ見られましたので、今朝は実演プレイでリドリーの技も紹介していただけないでしょうか。そうですね。じゃあ直接触ってやりますね。All right, yeah, let's go ahead and give you guys a tour. Where would you like to fight? どこで戦いましょうか。とりあえず説明だけなんで、その終点で。So I'm just going to do an explanation, so let's just go to Final Destination. All right. And this Final Destination is actually a special version of Final Destination that is going to be slightly different from the version that's in the full game, correct? そうです。今の終点が本編とちょっと違って E3 会場専用のバージョンですね。そうなってます。That's correct.